はい、どうぞ。右肩関節脱臼、橈骨頸部骨折。救急隊員からの話では、息子さんは高いところからジャンプして、右の肘を骨折したとのことですが、その時の状況を教えてください。According to the story, what paramedics said, your son has fractured his right elbow when he jumped off from a high place. Could you please tell me in detail what happened, the situation? Lil kept climbing on the word low and jumping down again and again. レオが洋服の段差に登っていて、何度もジャンプしてきました。I didn't see him breaking his right elbow, though I think he landed badly. 右肘骨折した瞬間は私は見ていないんですが、ただし地面についた時はその着地が悪かったと思います。床への着地が悪くて、全体重が右腕にかかったのでしょう。It's most likely he landed badly, so he probably put all of his weight on his right arm. 救急車で運ばれてきてから、すぐに患部のレントゲンを取りました。As soon as the ambulance brought him here, I took an X-ray of the affected area. 息子さんは右肩を脱臼していて、右肘も骨折しています。Your son has his right shoulder is dislocated and also he has right elbow is fractured. まずは脱臼を治します。I'm going to treat the shoulder dislocation first. 骨折の方もつなげられるかどうか試してみます。I'm also going to see if I could connect the fractured bone as well. お母様は処置室の前でお待ちください。Okay, Mother, could you please wait outside of the treatment room? 処置の後です。説明します。I'm going to explain. このレントゲンの画像をご覧ください。Please look at the X-ray image. 右腕の上腕骨が肩甲骨の一部にある関節の受け皿から前の方に外れてしまっていたんですね。So the humerus on his right arm has displayed forward from the joint cavity in the scapula. それで、徒手制服を行いました。So I have performed a manipulative reduction. 腕を引っ張ってから上腕骨の位置を元に戻しました。So I have pulled his arm in order to restore the humerus in its normal or natural position. 骨折を伴わない肩の脱臼でしたから、部分麻酔は使わず、息子さんはよく我慢してくれました。Because it was a shoulder dislocation with no fracture, I did not use local anesthesia. So your son has put up well with the treatment. What about his elbow fracture? じゃあ、肘の骨折はいかがでしょうか？徒手制服ではできませんでした。I couldn't heal it with a manipulative reduction. 例えば、上腕骨の真ん中部分が横方向や斜めに一箇所だけ折れているならば、ギプスで固定すれば治ります。If only the center of the humerus of the bone is broken at one place, either horizontally or diagonally, then I could perform a manipulative reduction and treat it that way. パズルのピースをはめ込むようにして、折れた部分を手の力でつなぐだけの処置が可能です。However, we can
treat the fractured part just like putting a piece of a puzzle. We can connect it easily that way. ですが、息子さんの場合、右肘の骨が2つに砕けているので、患部は簡単につながりません。However, in your case, the affected area, the radial neck, is fractured into two parts, so just a simple connection will not work. Does he have surgery? What kind of surgery is it? 手術になりますか？どんな手術になりますか？おそらくは、ピンを2本肘に刺して、砕けている骨を支える手術になります。Most likely, I'm going to put 2 pins into the elbow of your son in order to support the broken bone. 患部では、リモデリングといって、壊れた骨を治そうとして細胞が動き出していますので、砕けた部分が新しくできる骨に自然にくっついていきます。So the treatment itself, it's called bone remodeling. So the bone cells itself will activate in order to help mend the broken bone parts. And then the broken parts, the bone will stick naturally. And then the bone will be formed newly. 手術は全身麻酔で行いますので、入院となります。I'm going to use general anesthesia, so your son will need to be hospitalized for the treatment. あいにく病室が空いていないので、明日の9時にお越しください。Unfortunately, no rooms are available at the moment, so could you please come back tomorrow at 9 a.m. 今夜は応急処置で腹木を当てておきます。For today, I'm going to perform just an emergency measure treatment. I'm going to apply a splint. それから麻酔をするので、朝は絶食でお願いします。Also, I'm going to use anesthesia for the surgery, so make sure he skips breakfast in the morning. 点滴をして脱水症状を防ぎますので、ご安心ください。I'm going to use an IV or infusion in order to prevent dehydration, so please rest assured. では、看護師が入院手続きについてご説明をします。Okay, the nurse will explain about the hospitalization procedure. 今夜は熱が出るかもしれませんが、それは骨折による炎症反応なので、念のため熱冷ましの座薬を処方しておきます。Tonight, he may get fever, so there's a reaction, inflammatory reaction to the fracture. So I'm going to prescribe him suppository to reduce fever. 高熱でも元気そうなら使わないでいいですよ。However, even though he has high fever, if he's well, you do not need to use suppositories. I understand. わかりました。手術完了。ギプス固定して退院。1ヶ月後、ピンとギプスを外すために来院。元気だったかな、レオくん。How were you, Leo? Were you well? 今日はまずギプスを取って、それからピンを抜きますね。Today, I'm going to remove the cast and then I'm going to pull out the pins. その後でレントゲン撮影に行ってください。Then after that, please go to an X-ray for the scans. レントゲンを見ても、患部はすっかり元通りになっていますね。Looking at the X-ray, the lesion is fully restored and the bone is back to its normal position. ただ、右腕をうまく動かせないと思います。
However, you are probably not able to move your right arm very well. 肘の部分は神経や靭帯が通っているので、骨折する以前のように動かすには、腕の運動が必要になります。Since there are nerves and ligaments, they are surrounding the elbow, around elbow, and because of the fracture, you will need to have exercise, to do exercise in order to regain full control as before you had the fracture. そのまま放っておくと、腕が肩より上の方に伸ばせなくなったり、肘が曲がったままになってしまう外反柱や内反柱になる可能性もあります。If you leave the condition like this untreated, then your son may not be able to move his arm higher than the shoulder, and the elbow may remain twisted towards outside or inside. This is called cubitus valgus and cubitus varus. What should we do, doctor? 先生、どのようにしたらよろしいですか？週に3日、リハビリのために理学療法を受けてください。Please make sure to get physical therapy 3 days a week for the treatment. 半年もすれば腕を上げられるようになりますよ。In about 6 months, your son will be able to move his arm like before. 通院しやすいところがいいでしょう。A clinic that is easily accessible for treatment is good. リハビリ病院に紹介状を書きますね。I'm going to write a referral letter for rehabilitation hospital. お大事に。Take care.